everyone, আমি আলিফ আলাউদ্দিন, welcome to Geek episode 35 এবং যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আমরা একদিন আগে আজকে স্পেশাল একটি এপিসোড করছি তার কারণ হচ্ছে আমরা want to take one day off before Avengers Infinity War releases worldwide 27th রিলিজ হচ্ছে As I was saying একটু আগে before we aborted the current episode all the civilized countries in the world all the civilized people in the world ওরা 27 তারিখে দেখছে যেমন আমাদের মতো civilized মানুষ এবং আমেরিকা এবং বাংলাদেশের মতো civilized countries convict nations like Australia যেখানে আমাদের একটা ফ্রেন্ড থাকে তানিম যে কত civilized আমি বলবো না সে অলরেডি দেখে ফেলছে but আমরা যারা normal civilized people of the civilized nations of the world we'll all watch it on the 27th. Okay, so yes, I guess আমরা আজকে ডিসকাস করব আমাদের কি এক্সপেকটেশনস অ্যান্টিসিপেশনস আমরা অনেক কিছু নিয়ে ডিসকাস এক্সাইটেড এবং সেটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব তবে বিফোর দ্যাট আমার মনে হয় ইন্ট্রোডিউস করি শাকিব চৌধুরী হ্যালো তারপর সেই ফারুক শামস hey and জিবরান ভাই জিবরান তানভীর জিবরান ভাই Sifran and I'm Alif and Farooq. Oh no, Jibran bhai, please, apni ekটু দাঁড়ায় দেখান I আমরা think we should all say something about we have the this t-shirts we're fantastic wearing. t-shirts we're wearing যেটা designed by me যেটা দেখে মানুষ বুঝবে যে আমি একজন creative director working at one of the finest agencies in Bangladesh. So it I think you can also buy it for a very cheap price of 600 টাকা or is it 500 টাকা মনে নেই so but actually this was just a test design just to see this was printed by Fabri Life right Yes. Fabri Life we just want to test out the printing ta kemon hoy so now that we've seen that they do a pretty good job so we're actually going to come up with our own designs which if you buy it if you don't buy it we don't give a shit amra nijera kinbo amra nijera bolu Okay, so শাকিব ভাই আমরা আসলে কোথায় শুরু করব আমরা এত শুরু করি এক্সাইটেড normally যেভাবে শুরু করি সেটা হচ্ছে Yeah. welcome to the show by the fans for the fans of the Yes. fans this is Geek Myth episode 35 basically if you love movies if you love talking about movies news reviews that's what we do especially if they happen to be geek movies so amra ajke basically we've gotten together not to discuss any specific movie news or any reviews we're going to talk about the Avengers hype machine বেসিক্যালি যেটা আলিফ বলেছিল যে অনেক জায়গায় অ্যাভেঞ্জার্স বের হয়ে গেছে আমেরিকাতে অলরেডি প্রেস স্ক্রিনিং শুরু হয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রেস স্ক্রিনিং শুরু হয়ে গেছে দ্য ফার্স্ট রিয়াকশনস হ্যাভ স্টার্টেড ট্রিকলিং ইন দ্য ফার্স্ট নন স্পয়লার রিভিউজ হ্যাভ স্টার্টেড ট্রিকলিং ইন বাট অফকোর্স দোজ আর দ্য রেসপন্সিবল পিপল দে আর অল অফ ইরেসপন্সিবল পিপল যারা ফেসবুক টুইটারে স্পয়লার্স আই এম শিওর দেওয়া শুরু করছে যদিও আমি এখনো দেখি নাই বাট আই এম শিওর দোজ পিপল আর দেয়ার সো ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাভেঞ্জার্স ফ্যান অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু savor your experience on Friday যেটা বাংলাদেশে রিলিজ হচ্ছে so I would suggest staying slightly away from Facebook slightly away from Twitter if you're very very allergic to spoilers আমার তেমন কিছু যায় আসে না spoiler so I don't really care but yeah so আজকে we're going to talk about everything relating to Avengers Infinity War so guys how excited are you No, I'm I have the tickets না আমরা কিন্তু আমি মানে I was looking forward to watching Bisley this weekend but then I'm not even going to go there no disrespect to Bisley by the way which is the first Bangladeshi superhero movie in fact actually আমার আলতাবানু দেখার ইচ্ছা ছিল but I didn't get time to watch it this week I hope it sticks around for next week so that I can catch it so back to Infinity War as I said before basically worldwide reactions বেড়ে গেছে and majority of the reactions হচ্ছে very 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 positive everybody is যারা দেখছে ওরা মোটামুটি coming out in shock ওরা সবাই বলছে it is absolutely spectacular সবাই বলছে যে whatever you expect is there whatever you never expected is there it's a complete wild ride apparently একজন বলেছে it's a series of third acts মানে হচ্ছে the climaxes of films so প্রথম থেকেই নাকি খালি মুভি থার্ড অ্যাক্ট চলতে থাকে এরকম অনেক রকম রিয়াকশন পাচ্ছি so guys এই রিয়াকশনসগুলো are obviously stoking us up so do you think these are true reactions or do you think this is just a বড় মুভি বের হইছে সবাই দেখে প্রথমে আজাইরা পজিটিভ কথা বলতেছে এটা কিন্তু we have to take into account that this is going to be the biggest movie ever in the history of Hollywood so এখন এখানে obviously there are going to be negatives and positives but so far whatever I've come across all were positive except for one guy I think he was thinking too much into it he wanted to bring in JFK murder and all the things into it I don't know what he wanted but it didn't make sense to me so আমার যেটা মনে হচ্ছে যে now I'm very worried let's চলো হ্যাঁ so it's the biggest movie of all time হ্যাঁ biggest movie of all time so এখন জিনিস হচ্ছে যে only one person ইয়ে করছে how would I put it didn't like it he said that he wanted more and everything but whatever the reviews I have read personally বলছে যে যা কিছু এক্সপেক্ট করছো তার থেকে 10 times মানে expect more just when you thought you have to give it to the Russo brothers
they have outdone themselves. So from what I hear, Farouk. Okay, I'm going to be very short on this. মানে আমরা চারজনই বোধহয়, other than Alif, she's literally found a rock and crawled under it so that she doesn't get any kind of views on it. Oh, literally বোধহয় তানিমকে এতক্ষণ পর্যন্ত ব্লক করে রাখছে. But the rest of us have been kind of going around trying to check around what are the vibes coming out, but it's hard not to. So ওইখান থেকে জিবরান যেটা বলতেছিল, I've been reading up reviews and everyone has been saying this thing, Shakib, যে one person said something very interesting. He said, Jerky, this might not be Marvel's best movie up to date, but it is definitely Marvel's most daring movie up to date. And that's a short discussion jeta kichon por will all engage in. What is Marvel's most daring movie? Ekটু পর আমরা কথা বলবো. But other than that, this other person was also saying, Jerky, it's nothing like what you would expect. মানে Avengers Infinity War আমরা চারজন মিলে বোধহয় 1.5 বছর ধরে এটা নিয়ে গপসপ করতেছি. We all have expectations. We'll all walk in. For Shakib, he doesn't know if it's going to be a Justice League moment, a Last Jedi moment, or an Avengers moment. So অনেক রকম hype and অনেক রকম expectations, but despite all of that, these people across the board are saying, doesn't matter how much you're expecting, doesn't matter what you're expecting, it is nothing like what you've expected. So that can read good or that can read bad, because Last Jedi was nothing like what I was expecting and that was bad, and Avengers is nothing like what I was expecting and that's incredible. So এইটার ব্যালেন্সের ভিতরে কোথায় এখন, you know, I'm treading on eggshells. I can't wait for Friday যখন যে দেখবো ফিল্মটা. So very very expectant, very very slightly nervous, but overall Shakib একটা জিনিস সবাই কিন্তু বলতেছে, মানে it's kind of like, you know, you see this experience and then for you just don't know what to say. You're speechless. So you're getting all these reviews. Kishanage, you were taking us through this other video review where 3 people were sitting there and you kept on saying, look at their faces, look at their faces. They've come in and they can't say anything. And if you look at the tweets, if you look at the excitement, it's all like stunned একটা ইয়ে আসতেছে. Now the question is this stunned disbelief যে এত খারাপ কেন হলো, disappointment, or is it stunned, ও আল্লাহ এখন 4 কখন আসবে? আচ্ছা, that's fantastic. Gibran, তুই একটু তোর ক্যামেরাটাকে একটু দেখতো, আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে ক্যামেরা's acting up. What? So yeah, that one, yeah. It's no, এখানে it's ইয়ে করছে. তুই এক কাজ কর, সুইচের ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট কর. না আচ্ছা, ফারুক একটু নড়াচড়া করতো. হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, এখন হ্যাঁ, it's fine now. Thank My God. movement is what? No. I move cameras. Yeah. That's just bad. Okay. Shaks, তুই বলছিলি যে one of your favorite reviewers didn't give it a good marking. Now, one of my favorite reviews now, basically what I was saying was, second, let me bring our sexy split screen. প্রথমে কি এটা হবে তারপর এটা হবে? Yeah. না হয়নি। খুব বাজে হয়েছে, it was very bad. Let me fix this. আমি এখন split screen figure out করতে পারি। প্রথমে split screen এটা and then in the meantime, what we should really be talking about is তারপর it should be yeah. Now that's there you go. This is sexy because you guys can't see it from there. নিচে আবার ছোট একটা reflection আছে of everything. আচ্ছা যাক, so basically collider.com আমি অনেক ফলো করি, but I follow the video content, but they also have a website যেখানে ওরা articles put up করে. So that Matt Goldberg নাকি নামে একজন রাইটার, so সে বিশাল একটা আর্টিকেল লিখছে which I think is a not spoiler review, but I haven't read it because I don't want to know much, but সে দেখলাম একটা cinema scored this of B-. So B- has got me thinking, and আরো কিছু টুইটস দেখছি আমি যেগুলা বলছে যে কয়েকজন বলছে যে একটা কথা ফারুক যেটা বললো যে this is not their best but it's their most daring. So এটা একটা double-edged sword, a compliment, more like a backhanded compliment than a proper compliment. And there have been a few people যারা এসে বলছে যে it's too muddled, ঠিক মতো ক্যারেক্টার ইয়ে হয় নাই, হ্যান ত্যান এই সেই. সো আমি এখন একটু ভয়ে আছি ফ্র্যাঙ্কলি যে is this going to be something in between Justice League and The Last Jedi? Really? Yeah, because okay, Justice League একটু এক্সট্রিম চলে গেল, but Last Jedi কিন্তু বের হয়ে অনেকে আবার লিখছে যে you know এই হইছে but I really have to think about this, I'll get back to you later. A lot of people said that after walking out of Last Jedi. I need to think about this and then I'll tweet about what I really thought. So আমার এখানে ভয় লাগছে যে is it a hot mess of just action মারামারি মানে এখানে কি proper moments থাকবে নাকি থাকবে না? Because this is actually
কমিক বুক আমরা যারা পড়ে থাকি আমরা জানি যে বেসিক্যালি কমিক বুকে এখন খুব রেগুলার হয়ে গেছে যে এভরি ইয়ার দ্যার ইজ দ্য বিগ ক্রসওভার ইভেন্ট মানে হচ্ছে একটা কমিক বুক কোম্পানি যদি 10-12টা কমিক টাইটেলস থাকে তাহলে একটা ইভেন্ট হয় যেখানে ইট গোজ থ্রু অল দিস কমিক্স সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিয়েল লাইভ ক্রসওভার ইভেন্ট মুভি The first two Avengers were not crossover event movies. They were just Avengers movies. This is a crossover in the sense that 10 বছর ধরে মার্ভেলের behind the scenes যে থ্যানোসের থ্রেটটা ছিল that culminates in this movie. So আমার ভয় হচ্ছে যে it's the first time they've done something like this. Maybe they fucked it up. I don't know. That's a very good point. Can I add? Yeah, sure. জিনিস হচ্ছে যে ক্যারেক্টার্স নিয়ে যেটা বললি হ্যাঁ you have to take it into account that this is the first Avengers movie actually where we don't start off with the Avengers. Our first Avengers movie is a come together movie, but after that you know they're going to be Avengers and they become the Avengers and move on. Second Avengers movie, they are the Avengers. এখন হচ্ছে if we see the last movie, which was last crossover movie was Civil War. হ্যাঁ যেখানে দেখে যায় যে everybody is separated. Captain America has his own team, Iron Man has his own team, Black Panther has his own group, everything. I mean, it's all spread over, and there's Guardians of the Galaxy. So এইখানে জিনিস হচ্ছে they bring the four corners of the universe to Earth to handle one massive threat. So এটা যদি হয়ে থাকে to give everybody that importance and bring it in, and so there are going to be multiple storylines, multiple threads. এগুলো কিন্তু সবগুলো Marvel movies এর thread put together now. Ant-Man এর thread, everything comes together. So এখন যদি এগুলো ধরি, obviously it will take some time for people to actually jot it down all together. I think the Russo brothers, যতটুকু আমি শুনতেছি, they have blown it out of the sky. But এখন জিনিস হচ্ছে যে how much have they tied that thread together is what's going to hold the movie together. না আমার one of my favorite personalities যাকে আমি ইনফ্যাক্ট পেট্রোনাইজ করি $2 per month দিই জন ক্যাম্পিয়া সো জন ক্যাম্পিয়া খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছিল আজকে বা কালকে মুভিটা দেখার পরে সে বলতেছিল যে he was talking to his viewers he was saying that you know guys you send me 40 to 50 ideas theories about এই মুভিতে কি হবে কি হতে পারে and we've discussed it and I was like হ্যাঁ এটা হতে পারে so a lot of those are there in the movie but the best thing is we've also discussed 40 to 50 things যেটা তোমরা বলছো and আমি বলছি না এটা হইতেই পারে না মানে হইতে পারে anything is possible but এটা হবে না but ওগুলো নাকি কয়েকটা আছে so that had got me thinking and I think you came up with a fantastic idea কিছু ডিফেন্ডার্স থিওরিটা বল যেটা আমি চিন্তা করি আমার জিনিস হচ্ছে যে we see one of Thanos' ship lands on New York and Spider-Man sees it. New York is also home for Hell's Kitchen, home of the Defenders, our Daredevil, Luke Cage, Iron Fist and Iron Fist. So each actor so I think they're going to be in the movie because 6-7 months ago I saw a picture of Jessica Jones wearing her white uniform. ওটা কি সিরিজে নাই না Okay, this makes eminent sense কারণ আমি একটু ক্লিয়ার করি আচ্ছা যারা মুভিটা দেখেছেন অলরেডি প্লিজ ডু নট ক্ল্যারিফাই যে এটা আসলে সত্যি নাকি না প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট that means you Tanim or only from first আমি just speculate করছি yeah Acha guys, anybody you want to talk about something specific, please jump onto the comment section and comment koro and we'll try to this is going to be a short show, it's not going to be a big show hopefully. So we're going to try to get to your comments. Chalo. Yes. Don't try to get to the comments now, Farooq. I was just checking up on what Tanim was saying because I'm scared. But Tanim was blown away actually with this Tanim, movie. you were saying something interesting. Basically what Gibran was saying that the entire Defenders cast possibly shows up and eta etodin dhore all the YouTube pundits were saying no Kevin Feige and Ike Perlmutter. Kevin Feige is the guy of the movie division, Ike Perlmutter of the TV division and sort of like the owner of Marvel Comics. So no other mother ganjam ache so they're not never going to mix because the movies never reference the TV. TV references the movie except for one show, Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. No the movie doesn't reference the TV. S.H.I.E.L.D. to movie thekei asche so but this is so big it's so big that it doesn't make sense if there's an attacking in New York and those guys are not involved so it doesn't make sense so amar mone hoy amra at least eta cameo dekhbo ar kichu na dekhleও we'll see cameos. Isn't that all we want? Yeah, that's all we want and there are 27-28 lead characters plus there are all we kinds counted of it. We just sat down and counted the amount of heroes that are 28 আমার আরেকটা characters. ভয় হচ্ছে যে আমি যেমন এজ অফ আল্ট্রন বা সিভিল ওয়ার এসব দেখার সময় এই মুভিগুলো এত বিজি দ্যার সো মেনি থিংস আর হ্যাপেনিং আমি অনেক সময় অনেক কিছু মিস করি ইন দ্য থিয়েটার আই কাম আউট slightly disappointed but I know that it was a good movie but I'm slightly disappointed থাকি and then when I watch it a second time
তখন আই টোটালি ফল ইন লাভ, কারণ অনেক কিছু তখন আমি খেয়াল করি যেগুলো প্রথমে খেয়াল করি নাই। Right. Like you were born yesterday. হ্যাঁ মানে কি ওই যে আলট্রন বলে না, so naive, you were born yesterday. Well, I was born yesterday. I was born yesterday. So Age of Ultron আমার প্রথমবার দেখে বাজে লাগছিল, সেকেন্ড দেখে is one of my favorite all time movies. So Really? yeah, I just love it. So আমার এইটা আরেকটা ভয়, আমার অনেক ভয় আছে, I'm a very scared person. যে এটা কি ওরকম একটা কিছু হয়েছে নাকি, but I have a feeling a lot of people যারা নেগেটিভ রিভিউজ দিচ্ছে, I have a feeling a lot of things washed over their heads. Exactly. And ওরা যদি আবার ঠান্ডা মাথায় আবার দেখে, Yeah. a lot of things are going to make sense. So are you saying you liked Age of Ultron and Civil War মানে একই রকম ভাবে? But Age of Ultron আমার কাছে খুবই, I was very disappointed honestly. I enjoyed it. I enjoyed love Age of Ultron. I Okay. adore Age of Ultron. তুমি আরেকবার No, but the difference was I came out of the theater. I remember I came out of the theater and I was saying I love the movie, and Shaki was like, nah, what are you talking about? And then 2 days later, 3 days later, God knows when, he's like, oh my God, it's the best movie ever. I was like, Maniki, what happened? And actually he sat down, he watched it, and he realized a lot of things. Yeah. He's slow, but that's okay. He designed these T-shirts. No, I will say this. I think as a movie, as a movie, Civil War is better made. Yeah. But Age of Ultron is its own thing. It's really good. But It's fantastic. I don't know আমার how, একটা but, জিনিস যে yeah, I'll finish what you're saying. No, আমি ওটাই বোঝার চেষ্টা করছি, because to me Civil War had a better story and emotionally connect মানে আমি করতে পেরেছিলাম, but Age of Ultron it didn't work for me. I think what is that character called Zemo? Yeah. Didn't do it for me. মানে কেমন যেন এটা না, ব্যারন জিমো তো ইয়েতে Civil War. Civil War বলতেছি, sorry. Ultron. Ultron was the year. Yeah, Ultron-এর ইয়েটা আমার জবে নাই। আচ্ছা। No, you watch it a second time. Okay, I'll watch it a second time. See a lot And of can I say, add to that, another thing that I discovered for it, alternate personality, and they got a character to play as close to Tony Stark as possible as far as delivering lines and attitude and everything. I did not see it prothombar kintu. If you remember Ultron's personality, it's exactly a copy of, or they got the character to play that. আর এত জোশ মোমেন্ট আছে যে প্রথমে it starts off with যে থরের হ্যামার রাখা আছে, কেউ তুলতে পারছে না, and towards the end of the movie যে দেখায় যে থর দাঁড়ায় আছে or something, হ্যামার তুলতে গেছে, তখন ভিশন হ্যামারটা তুলোকে দেয়, তখন সে নন শ্যালেন্টলি ওটা নিয়ে কি দিকে তাকায় দিকে চলে যায়। সবাই তাকায় আছে ওর দিকে। So it's full of these moments. And ওখানে ওই একটা আমার ফেভারিট লাইন আছে, লাইক Tony Stark is trying to convince Bruce Banner যে আমাদের ভিশনের ওখানে ওই জেমস্টোন দিয়ে ওকে কিছুটা করা উচিত। So তখন Banner বলছে, are you crazy? They already think we're mad scientists. তখন Tony Stark বলে, that's right, we gotta own it. না এইখানে and this is where I'm going to reference something that Shakib's going to not like. I'm going to call it the DC effect. যেখানে because Avengers was that moment where you had multiple characters and you were all scared যে Avengers আগে কিন্তু কোনো সময় আমরা ফিল্মে দেখি নাই যে multiple superheroes fighting combined, hanging out together, and how I remember Avengers দেখার পর আমরা সবাই বের হয়ে কিন্তু একটা জিনিস সবাই চমৎকারভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করছি যে every character felt like they were needed. They all were given their time. And Civil War এর মধ্যে the same thing happened. So এই যে Infinity War যেটা হইতেছে with 28 different lead, yes, this is something that Marvel has been practicing. They have done 21 films to get here. 21 literal trailers এর পর ওরা একটা ফিল্ম বানাইতে দিতেছে, first half interval একটা লম্বা পড়বে, তারপর second half of this film will end it with Infinity War 4. So I've got a lot of optimism with this. And Kevin Feige has proved time and time again that he's the guy with the vision. He's proved that I know where I'm taking this. Hang in there, I know who I've given it to. Our Russo brothers barbar jei kothaguli bolteche na, they're saying that they're nervous because they're the ones apparently who went and egged Marvel. Listen, you have done 21 films to get to this film. This has got to be over the top. It's got to be bigger than big. Shobai re ano, make it bigger. So ওই বিগার ডাইরেক্টর যখন এত বিগ করতে থাকে না শাকিব, তখন আমার মনে হইতেছে যে অনেক মানুষ যে দে গেট ওভারওয়েলমড এন্ড দে কাইন্ড অফ লাইক ওকে আই নিড সাম টাইম টু ডাইজেস্ট ইট। না, আমার যেটা হয়েছে মানে বেসিক্যালি as you get older and you watch all these movies, it gets harder and harder to find something fresh. আমার যেমন of all the films যেগুলো আমি ঢাকায় থিয়েটারে দেখছি, I remember Avengers, যদি আমি মালয়েশিয়া প্রথমে দেখছিলাম, ঢাকায় যখন রিলিজ দিয়েছে আমি দেখছিলাম এসে Avengers, Thor Ragnarok,
Ant-Man. I think and BVS. BVS for very different reasons. Yeah. But these are the 4 movies যেটা দেখেন আমি হল থেকে বের হয়ে মনে হচ্ছে যে এটা was a completely fresh experience. And yes, Ant-Man is there. Yes. Not Winter Soldier. Not Winter Soldier. Oh, wow. Ant-Man is there. But it was a completely fresh new experience for me. Avengers, BVS, Ant-Man and Ragnarok. Yeah. And then there are movie like Civil War যেটা আমার I knew it was a good movie but ওইভাবে আমি বুঝি নাই. Then there's Winter Soldier which I really loved but didn't affect me ওই লেভেলে. I know. You know what I'm saying? So yeah. I'm just hoping that Ragnarok দেখার পর আমার এই what the hell am I watching? It's so fresh. Yeah. এটা আমার লাস্ট হয়েছে Ragnarok. Okay. So hopefully ওই feeling I'm looking for that feeling in Avengers. That's what I'm optimistic about. Marvel, fine, they've done 22 films er moddhe they've managed to deliver that feeling to us about 5 or 6 times. I'm going to add Guardians of the Galaxy for myself. Okay. Guardians of the Galaxy dekho amar mone hoyechilo je okay, this is not what I was expecting, and wow. So for me, I had that freshness along with all the names that you just said. So ora atobar dise that I'm expecting je okay, this is where they're going to step it up. And so far, since no one's come out like Jedi and said, let me reserve judgment. এটা কিন্তু এই যে হাজার মানুষের ভিতরে কেউ কিন্তু ডাইরেক্টলি বলে না যে I will hold judgment. They've come in and said, wow, great, maybe not the best movie but definitely the most daring movie. Daring means something somewhere they tried. Somewhere they pushed their boundaries. Coming to daring, all right, we already discussed this, we'll talk about it. So daring হলে যে what would you consider the bravest movie? Rex? আমরা যদি আয়রন ম্যান ডিসকাউন্ট করি Acha, wait, give the context for this conversation. So the context of this is for the last couple of weeks আমরা চারজন মিলে ডিসকাস করতেছিলাম যে Marvel universe এর মধ্যে they've constantly stepped it up, brought it up another notch. So এর মধ্যে what is that one movie they bought out that caught us completely unaware, that they took a great big risk with. They tried something that no other superhero movie, even Marvel, had tried, and they got away with it. So what was that movie? So I would rather let Alif go first because I can honestly speak on any of these movies. So I'll leave the floor open to Alif. Alif, you get the first pick of what do you think of all the MCU movies that have come out? It took a lot of guts for them to put it out. I think we were discussing it like 2-3 weeks back. I'm right, and in fact 2-3 weeks ধরেই discuss করছি, and I've been thinking, প্রথমে I was thinking it has to be Civil War, and then I was like last Sunday তে আমি বসে Avengers দেখছিলাম one, and I was like, no, this movie has to be it. This movie has to be it. Everything about that movie, every moment, every line, the way এই মুভিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত you're hooked onto it. এইরকম একটা মুভি বানানোর যে সাহস, and this vision that they had, আচ্ছা এইভাবে আমরা একটা মুভি আস্তে আস্তে স্টোরি লাইনটা বিল্ড করে আজকে যে আমরা এখন ইনফিনিটি ওয়ারের জন্য এরকম এক্সাইটেড, দিস ইজ সামথিং I don't know, Marvel has given. এটা আমি আর কোথাও দেখি না. So এই জন্য like Shakib bhai was saying that you're scared because of which movie? Justice League and Last Jedi. But see, those are not Marvel movies. So ekhane ray of hope hocche amader this is a Marvel movie, and of course আমরা যাদেরকে আমাদের আশেপাশে যে তানিমের কথা ধরে আমাদের ফ্রেন্ড, and he liked it, যদি ওর সাথে আমাদের অনেক সময় মিলে না, ও অনেক পছন্দ করে, he gave it a 9 out of 10. Yeah, he gave it a 9 out of 10. অনেক সময় হয়তো ওর যে মুভি ভালো লাগে, he also gave The Last Jedi a 9 out of 10. we did to Justice League initially. but আমরাও দিছি. So in Tanim's defense আমাদের সাথে কথা বলার পর ওটা বোধহয় কমাইছিল, যেটা আমরা জাস্টিস লিগ পরে কমাইছি. Exactly. So yeah, ওটা আমি বলবো যে আমার কাছে না মানে মার্ভেল মুভি, I'm going to be very honest, মানে আমি তো কমিক ফ্যান না আপনাদের মতো, কমিক পড়িনি ওভাবে, বাট সবাই এত কালচারড হতে পারে না. whatever. শুধু কমিক বুকদের ফ্যানদের জন্য যদি মুভি বানাতো তাহলে তো আর এত বিলিয়ন ইয়েতে ক্লাবে যেত না. বাট এনিওয়ে, আমরা যারা মুভি পছন্দ করি আমরা অনেক কুল. সো ইয়া, আমরা যারা মুভি পছন্দ করি, মুভি দেখতে পছন্দ করি, অনেস্টলি আমি বলবো যে আমার জন্য আই থিঙ্ক আয়রন ম্যান 2 থেকে আই ওয়াজ রিয়েলি হোকড. One was like, it's a good movie, but I still had my doubts. Superhero to ki amar genre, our favorite, but I slowly got into it. I think Iron Man 2 theke, and then Avengers was it for me.
I don't know. I mean, এটার পরে Civil War যদি বলি, Civil War এটার পরে হবে আমার কাছে, কারণ bringing all these characters এবং এদেরকে split করা, এটা মানুষ কিভাবে নিবে, যারা comic books পড়েনি তারা কিভাবে নিবে, and like Jiban bhai was saying আমাদের শোয়ের আগে যে নাকি ফারুক was saying like প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল দেওয়া, মানে একদম ইকুয়াল অ্যামাউন্ট, মানে প্রত্যেককে ইম্পর্টেন্ট, ইভেন Ant-Man had a role Civil War, right? So it was brilliant. So I have a feeling এবার there's so much, মানে আরো অনেক characters, there is a lot at stake, so I really don't know. But fingers crossed. Yeah, I'll go last, so somebody else go. Farooq, Jiban bhai? Yeah, sure. So now that Avengers is off the table, one of you can take Iron Man or whatever. So Iron Man's back on. Yeah, well, Iron Man, obviously, for obvious reasons, is the biggest risk because Jean Favreau, when they started off, it was actually seen as an independent film. And I'll just say one thing, Jay. For me, I've always personally, look at it any way you want. If it is a superhero movie, at some point or the other, I've fallen in love with it. The only couple of movies, Green Lantern, Batman and Robin, and nipple farce, which they did, and why did you bring the Hulk, the first one, Ang Lee jeta banaichilo ekta stupid. Don't make me angry. Don't make me angry. Ei 3-4 ta film chhara pretty much every other superhero movie I've enjoyed thoroughly. So Iron Man jokhon genre. aschilo, for me it was like literally when I can't tell you the number of times I've watched Iron Man, and I've loved it every single time. But even despite all of that, that literally was the doorway to heaven that opened up. আমার জন্য মনে হয় মার্ভেল ইউনিভার্সের মধ্যে, and this is something I was discussing with you guys earlier, যে even Mark Ruffalo's gone on and said যে Guardians of the Galaxy, because until that moment ওদের যে স্টোরিজগুলি ছিল, it was all about, মানে their origin stories of Captain America, which they've captured very nicely. থরের একটা origin story ওরা বানায় দেখাইছে, Iron Man-এর একটা origin story, original one is in Vietnam War, এটার মধ্যে they showed him in Afghanistan, so ওইসব জিনিসগুলো ওরা modernize করে দেখাইছে. So those were all very nice and good, but Guardians of the Galaxy literally came out of nowhere. মানে for Marvel to say, okay, you are going in with heroes that you've kind of heard, you've seen them around, all of a sudden I'm going to throw you these 4 kids that nobody knows. মানে শাকিব প্রথমের দিকে যখন বলছিল Guardians of the Galaxy, Josh, there's this guy Star-Lord, he has this here, ওরা কেউ চিনে না, we're like ha, okay, and ওই ফিল্মের মধ্যে they bought that up. No, I was the biggest guy surprised, Ali. I remember, আমি ওরে গিয়ে বলছিলাম যে এটা amazing একটা Josh character আছে Star-Lord, because there's this amazing comic storyline called Annihilation. Annihilation Conquest, Annihilation নামে আর কি. If you love comics, look it up. It's just fantastic. So ওইখানে Star-Lord ওখান থেকে I learned about Star-Lord. And আমি গিয়ে ফারুককে বলছিলাম যে this is fantastic character in comics, so সব জায়গায় বলে যে we're the Guardians of the Galaxy, আমি Star-Lord, ওদের কেউ চিনে না. And then it was, I never really thought they'd put that in there. Right, so when I saw that I was like, okay, wow. So they've literally said, Jay, we're going to take characters that probably 80% of our population যারা আমাদের revenue দেয় ওরা চিনে না, I'm going to stick true to the parts যে actual যারা comic book fanatics ওরা চিনে, আল্লাহ তালি মারবে, and everyone will enjoy it all together. মানে despite the fact যে আমি Guardians of the Galaxy আগে follow করতাম না, I saw the whole movie and I was like, wow, I love this movie. না এটাই ইন্টারেস্টিং, মানে মার্ভেল কিন্তু আমি যখন ছোটবেলায়, মানে আমি যখন Terminator 2 দেখছি, আমি যখন Robocop দেখছি, I'm like, why can't Robocop be the Iron Man film? Why can't Terminator 2 be any superhero film? মানে there's no difference. Why can't Indiana Jones be like Guardians of the Galaxy? So এরা কিন্তু ওইভাবে ওরা কিন্তু জনরা বলে যে this is our space adventure, this is my heist film, this is my political thriller, conspiracy movie. So that really worked. Everybody who watched Guardians of the Galaxy got sucked in because of the characters and the story, not because of আমি এই ক্যারেক্টারের 30,000 টা কমিক পড়ে রাখছি. Not because of that. And the way they did it, the stories are literally, ওইখানে Guardians of the Galaxy, there is no super powered superhero over there, right? And with that one movie, Marvel decided যে আমি একটা superhero movie মানুষকে ধরাবো যেটা is completely different from the formats I've followed so far. There's an origin story, there's a superhero here. So Guardians of the Galaxy, there's literally no origin story. It's this kind of mysterious way that Peter Quill comes up, becomes Star-Lord, right? It was a complete break from what they were following, and I think that was a very, very risky maneuver, because this is my theory. Iron Man was an indie film, so nobody expected anything from it. But
I've got a question here. One second. So, ওদের visionটা ছিল যে এটা এরকম জোশ বানাবো, but other than that there was no, there was no sweat. It's kind of like the Deadpool of the Marvel universe. And ঠিক আছে, টাকা নিছো করছো, রবার্ট ডাউনি নিজের একটা কিছু করছো, হইলে হবে না, nothing big about it. এর আগেও the history ছিল Daredevil and Elektra, right? So they came in and they were like low expectation থেকে Iron Man did something, but Guardians of the Galaxy by that time they had a solid franchise. They had a solid, the ball was starting to roll. So at that point to throw in Guardians of the Galaxy and not expect a major chaos happening like DC was in the midst of, that is hats off. So oita for me, from my point of view, I'd say that was a very, very brave movie for them add to host. that? If you look at the Infinity War right now, I think this was Feige's plan from the beginning, because he wanted to bring in space, and the Guardians of the Galaxy are the only ones that brought in space. Even though Thor is from another planet, it still matters. It was. So I think it wasn't a bigger, this wasn't the bigger plan all these years. But to me, the main reason for me to say that if you want me to consider one of the gutsiest movies made, bravest movies, it's Ant-Man. Because এখন পর্যন্ত in the big picture, except for his role in Civil War, which is for a few moments, we have not seen what he's contributing to the Infinity War. Because he hasn't joined the Avengers, there is nothing part of it. He is no part of anything. Do you understand that? So why would they? What is the bigger plan for this character? I have not. আমি এখন figure out করতে পারি না. শাকিব বলবে যে but that is where he's going to bring back my Fantastic Four. Ant-Man is the bridge to Fantastic Four. আমি actually জিবরার সাথে disagree করব. I don't think Ant-Man is very brave. A gutsy move, because I think Ant-Man is one of those characters যেটা Ant-Man came out at a time যখন মার্ভেলের মুভি না ফ্লপ করবে না, মানে if it's a decent film, decent ধর মোটামুটি খারাপ না, ওরা মোটামুটি টাকা বানায় ফেলবে, বুঝছিস? So if it was not a hit, all it meant was এর পরের মুভিটা হবে না. So এই ডেফিনেশন ওয়াইজ না আমার জন্য গাৎসি মুভি এটা না. গার্জিয়ানস কেন গাৎসি? গার্জিয়ানস ওদেরকে দেখাইছে যে forget about establishing one character. We'll throw in 4 characters, out of which one is a raccoon and one is a tree. At the same point in time, DC was thinking out, how do we put Wonder Woman on the screen? Eta niye ora 10 bochor chulkaiteche, and Marvel's like, okay, the next week we have a talking raccoon and we have a tree, walking tree. So, so eta misfire korle na, space is gone. These weird characters are gone. So for me, that was more gutsy. Plus ওটার স্টাইলটা অনেক ডিফারেন্ট ছিল, মুভি স্টাইলটা কিন্তু as Farooq said broke away from the Marvel storytelling style. Ant-Man is one of those, is it a risk? Yes, but is it a big risk? I don't think so, because you wouldn't lose much. মানে এখন তুই বলতে পারিস Ant-Man না হলে আমরা Black Panther পাইতাম না, এটা তুই বলতেই পারিস, but I will say that Ant-Man না হলেও আমরা Black Panther পাইতে পারি. হ্যাঁ, আমি বলবো না ওটা. Why am I saying it's a, because if you consider John Boltzlapp all the Marvel films up till that point, this is the most different film in the Marvel. True. But it has, this is the only movie যেখানে connection to the Avengers world is only by name. This is absolute the most grounded hero that ever, out of all the heroes. না তুই এখন স্টোরিতে চলে গেছিস. আমার পয়েন্ট হচ্ছে hero considering the bigger picture আসতেছি, আমি ওটাই বলতে চাচ্ছি যে এটা কেন আসছে. This was a for this movie to hit or miss, why would you take a risk on a movie to see if it's a hit or miss? Do you get it? ওইটা তো আমি $100 million খরচ করতেছি. I don't know. Is it a big budget movie? Like ওরকম it's Hollywood standards, Hollywood blockbuster standards say big budget na, but it's a big budget movie. It's minimum $120-130 million minimum. Yeah. I mean compared to Avengers, Iron Man. Avengers 1 বোধহয় 100 close to 200 ছিল. Okay. Or a little less. এগুলা তো 250 একটা করে. Right. Avengers Infinity War 1 and 2 250. Right. So but anyway, so okay, let's agree to disagree. আমার কাছে মনে হয় না it was a big risk, but I disagree too. তাই না? So I understand your point, but it doesn't sound gutsy. Tell me one movie that they have made. No, it is gutsy. No, it is. See, our point is every single movie we have done is gutsy. Yeah. They started off gutsy. But DC has Superman, Batman, 50 বছর ধরে ওরা সুপারম্যান ব্যাটম্যানের স্টার. Okay, then tell me why isn't Doctor Strange gutsy? Doctor Strange gutsy না কেন? আমি ধরছি if I'm
putting the entire mythos into Infinity War. I mean, when I'm thinking about it, all of it makes sense. Every movie makes sense that builds up to Infinity War. Right. All right, Avengers থেকে শুরু করছে with Thanos. ওখান থেকে নিয়ে আসছে এত দূর টেনে। So আমার জিনিসটা হচ্ছে যে every single movie that was made was to cater to this movie, Infinity War, to build up to this year. Ant-Man is the only one that just was made, মানে একটা one-off character, one-off movie. আমার জিনিস হচ্ছে যে এর follow on, আমরা জানি এখন Ant-Man and the Wasp আসতেছে on based on the success. But how are they tying that into the Infinity War? That was always my question. কিন্তু if you're not tying it into Infinity War, that's a gutsy move to take if you're not going to follow up on it. See, there is a comic book, এটা অত পপুলার না, যেটা ইনফিনিটি ওয়ারের পরে হয়েছিল, ওটার নাম ছিল ইনফিনিটি হাইস্ট। I haven't read that. Yeah, it's not very good, but এটা আমি ভুলে গেছিলাম, তুই অ্যান্টম্যান নিয়ে কাপ চাইতেছিস। So there is a comic book out there যেটা নাম হচ্ছে The Infinity Heist, and I never thought that could be the name of the next one. I still don't know that. ওরা তো এখনো part 4 এর নাম বলে নাই। So if it's the Infinity Heist, that makes sense যে অ্যান্টম্যানকে আমরা part 3 তে ভাবে দেখছি না। So there's another clue. So see, the microverse is going to be there in part 4. There's going to be the microverse in part 4, Avengers part 4. Ant-Man is building up to Infinity War. It is. So আমি ওখানেও তোর সাথে একটু ডিসএগ্রি করলাম। I think it is building up. So Guardians, তুই Ant-Man বলে ফেলছিস, so Avengers বলে ফেলছে। আমার কাছে মনে হয় even though Black Panther got the success that it got, I think Black Panther was a really gutsy movie. এখন যে অনেকে বলতে পারে ও এখন তো বলবাই, the movie has made $1.5 billion or 1.2 whatever, more than $1 billion, ওটা এখনো চলতেছে আমেরিকা, এখনো সিনেমা থিয়েটারে চলতেছে। জন স্নেপ way back যখন ব্ল্যাক প্যান্থার বের হয়েছিল, জন স্নেপ is one of those guys I watch on Collider. So ও তখন বলছিল যে আমার ড্রিম হচ্ছে যে এই মুভিটা চলতে থাকবে, and যখন অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার আসবে, ফার্স্ট I'm going to go watch Black Panther, when the bear I'm going to watch Infinity War. It's going to happen. A weekend day, Black Panther is going to be in American theaters. Wow. So it's crazy. So এখন is very easy to say that, oh, acha, it's so successful, Black Power, and then. But এই মুভি বের হওয়ার আগে এত কালো মানুষকে কোনো সুপারহিরো মুভি দেখে নাই, অনেক কম মানুষ দেখছে। Just like Wonder Woman বের হওয়ার আগে অত মেয়েরা গিয়ে সুপারহিরো মুভি দেখে নাই, এবং একবার গেলে দুইবার যায় নাই। সহজ কথা। Can you just answer that for me? I think that's DC calling. So I think Black Panther is a very, very brave move, not just for Marvel, not just for superheroes, but it's for cinema in general. যে একটা পুরো মুভিতে যে তোমার in front of the camera, behind the camera এতগুলা black people. The director was black, the crew was, there's a lot of mixed crew, the main cast was black, there was only one white person in the entire, two white people in the entire movie. They didn't have any major roles. So এটা I think Marvel in a string of gutsy moves, আমি অ্যান্টম্যান নিয়ে যতই জিমনাস্টিক চিলাচিলি করি, it was a gutsy film. ওদের সবগুলা ফিল্মই gutsy films. But I think Black Panther is one of the gutsiest things that they've done, and they timed it right. ওদের জিনিয়াসটা হচ্ছে টাইমিং। They introduced him in Civil War, and Civil War to he shines. Black Panther just gleams, but he's just amazing. I liked him as a character, as a powerful character more in Civil War than in Black Panther, because Black Panther he was weighed down with politics and all of that. Civil War he was insane. He was insanely cool. And then you do Black Panther. So timing ta মানে Kevin Feige মানে interestingly at a press conference before this premiere show there. So press conference they asked Kevin Feige, one of the journalists, they asked that you do all these fantastic films, eto fantasy related, eto larger than life characters, how do you keep them all grounded? So I'm curious beta bolbe ki. He said it's very simple, we always start from the comics. Straight. So we always start from the comics. If you've seen any of the behind the scenes footage of Marvel films, Infinity War and whatnot, you must have seen a Bible, the Infinity Bible. So that is all the Infinity related comics সব একসাথে করে রাখছি আমরা যখনই কোনো ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করি, we go back and see what are those great stories, what are those great character moments that make him such an awesome character. ওখান থেকে আমরা ইন্সপিরেশন নিয়ে then we translate it into film. So এটা শুনে আমি এগুলো আগেও শুনছি, but it's like he didn't even think about it. বুঝছো, মানে
Jesus, how do you keep them grounded? এটা অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে, oh, you know, we think about real life, our নিজের life. No, it's like very simple. We go back, we start from the comics. Shagib, I'll buy into everything you're saying, but a question of was it the bravest year? Because, and my year is this. Civil War is an amazing movie. We all agree to that. Civil War is an amazing movie. So an amazing movie is literally your introduction. And like you said, he blew us away with his introduction. So tokhon kintu people already have this attraction towards Black Panther. Black Panther kintu before Civil War again, nobody really was. Whereas Wakanda, what the hell is Black Panther? He's a technology. Kyo kichu janto na. But or par everyone's like, Allah, Black Panther, thik ache, Josh. So Guardians of the Galaxy, and I'm just countering it, they came out of nowhere. There was no prelude to Guardians of the Galaxy বলে কিছু আছেই পৃথিবীর মধ্যে এই ইউনিভার্সের মধ্যে চারজন মানুষ আছে এই গল্প কি কোথাও থেকে আসে না are you arguing that Guardians is more gutsy than Black Panther? Yes, ওই জন্য বলছি মানে in a scale of what is the gutsiest movie, I completely buy যে Black Panther is an epic risk that they took. It's a brave move, but is it riskier than Guardians of the Galaxy যেখান থেকে আসছিল? No, it's not. No, there was no year. But I think that's more of a timing, man, as in Guardians came first, therefore it was more risky. মানে আমাকে যদি সবাই জিজ্ঞেস করো যে সব কিছু কনসিডারেশন what was the riskiest movie they did was Avengers. Yes. Avengers has never been done in the history of cinema. যে একটা মুভি আমি দেখতে যাব যেটার আগে আরো 3টা মুভি দেখতে হবে যেটা না দেখলে আমি 50% এনজয় করব না এইখানেও মানে and a lot of people actually went there who had not watched all the films. But the movies were, the characters were so nice, eto interesting stories chilo. They enjoyed it and probably came out and watched those other movies and then came back in, went back in and watched Avengers again. So, ওইভাবে তুই যদি argue করিস, I'll agree with you. ওইভাবে argue করলে, I would say for when it came out, Guardians was a gutsier move. But ওই logic আমাকে throw করলে আমি বলবো Avengers is the riskiest movie they've ever done. I agree with Shagid there. So, a riskiest movie ever done, Avengers, without a doubt. No, I was just saying that. Because Avengers was off the table. Remember that? Avengers was off the table. Well, since Avengers was off the table. No, I said Iron Man's off the table because it was the first one. Avengers no both of us. So, what is the next riskiest movie? I say the. Abi Muslim Black Panther. Muslim Black Panther. It is. All black cast with all. Yeah, hell yes, it's a risk movie. No, it's a risky movie. আমি কাউন্টার করছিলাম যে compared to Black Panther versus Guardians of the Galaxy. So our logic ছিল যে Black Panther had some following, some Civil War through the আসছে. Guardians of the Galaxy had nothing before it just came out. So ওই হিসাবেও শাকিব বলতেছে যে then in the list let's just summarize it. Avengers possibly the gutsiest move they've made, the biggest move they've made, followed by what? Guardians of the Galaxy or Black Panther? Then it's all a matter of semantics and subjective. So, anyways, you guys also decide. Let us know. Let us know what do you consider the gutsiest movie. As long as you don't agree with Gibran's Ant-Man. আচ্ছা আমাদের আর কি নিয়ে কথা বলার আছে? How cool we are. Gutsiest যদি বলি তারপরে তো obviously Infinity War. That will remain to be seen Friday. We're going to go watch the movie on Friday. Please come and say hi to us. আচ্ছা অ্যাপারেন্টলি অনলাইন নাকি সার্ভার ক্র্যাশ করছে কিন্তু স্টার সিনেপ্লেক্স সার্ভার প্রায় ক্র্যাশ করে Yeah, so we're watching on Friday thanks to Sadi of Pop Shop. He's organized a fantastic fan event যেখানে আমরা পুরো একটা হল নিয়ে নিছি হল নাম্বার 6 যেখানে we all gather at 12:30 তখন আমরা সবাই একসাথে ঢুকে মারামারি করে ঢুকতে হবে কারণ সিট নাম্বার দেয়া নাই আমি স্পেশাল আমার জন্য সিট থাকবে সো ইটস ফাইন And which I am going to choose. না আমাদের জন্য থাকবে সো which I am going to choose. আমরা গিক মেট এটা মানুষের you have to বুঝতে হবে It's right here. So plus আমি হচ্ছে ইনকারশন লেভেলের সাইন্ড আর্টিস্ট সেসব বললে হবে না so yeah so we will be there anything else we want to talk about Infinity War like আমি যেটা বুঝছি people are stunned people are ওরা একটা কথা বলছিল রুসো about this be very afraid be very scared so আমার যেটা মজা লাগছে যে ওরা মানুষের রিঅ্যাকশন দেখে মনে হচ্ছে ওরা যে হাইপটা দিছিল না it all ends everything's going to change I think they have managed to do that যদিও কোলাইডারের আর্টিকেলটার নাম ছিল everything has changed and nothing has changed Achha, I've got a question for you though. Okay, look at this.
if they do this well and they reach maybe 2 billion, what does it say about Russo brothers? I mean, এখন জিনিস হচ্ছে the credit টা কই যাবে? The years of Marvel or Russo brothers actually pulling up a movie that actually brings in I think 2 movie billion. Marvel movie ta na it's like it's like a I don't know how to put it. আমি এরকম কিছু আমি না কোনো similar example দিতে পারতেছি না because I was about to say it's like a great band where you know everybody it contributes, but it's not like a great band because it all starts with Kevin Feige. Yeah. বুঝছিস? So I'm thinking of a band যেখানে one man is the ruler and বাকি সবাই doesn't matter who it is. Cryptic Fate could be a good example. So, no, absolutely not. So this is literally the most unique production company in the universe. Yes. যে Marvel production company. Russo brothers কে they deserve একটা জিনিস ভালো হলে everybody deserves credit obviously. খারাপ হলে director deserves the blame, but ভালো হলে everybody deserves credit. Russo brothers they're already made for life. এটা যদি হিট হয় তাহলে they'll be more made for life. I think they have earned the right of final edit. Final edit আপনারা যারা জানেন না, একটা মুভি যখন একটা ডিরেক্টর শেষ করে পোস্ট প্রোডাকশন শুটিং সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, ওই এডিটটা ওর প্রডিউসারকে দেখায়, প্রডিউসারদেরকে দেখানো হয়। সো তখন there is this thing called final edit rights. So if the director is powerful enough or director অনেক নামি দামি, মানে basically if you're Steven Spielberg, তুমি যেটা এডিট করে দিছো ওইটাই হইছে। If you're not Steven Spielberg, then producer can come and say, "No, এটা আমার ভালো লাগে না, change this." Basically, what DC and Fox does to all young filmmakers, they don't have the right to final edit. So Russo brothers এটার পরে will probably have the rights to final edits to whatever they do. এটা শেষ হওয়ার পরে। এইটাতে ফাইনালিস্ট পাবে না মানে come on, they're making a two মানে this is না but at the same time ওরা যেটা বলতেছিল, ওদেরকে জিজ্ঞেস করছিল যে তোমাদের এটাকে এক্সটেন্ডেড কাট এডিশন হবে নাকি পরে ব্লুরেতে বের হয় না, and they were like no, this is the extended edition. ওরা বলছো this is the extended edition, আড়াই ঘন্টা মুভি, and they were saying that Marvel never let us, মানে মার্ভেল কখনো আমাদের বলে না যে এই সময়ের মধ্যে মুভিটা শেষ করতে হবে. They always want us to tell the perfect story, and story length যেটা ওইটাই হবে. What is the longest Marvel movie? This one যেটা হবে এটা যেটা হবে Age of Ultron was কাছাকাছি ওগুলা 220 225, this is 230 or 240 দুটোর একটা। No. Epics need আমার time. কোশ্চেনটা ছিল বুঝছিস তো মানে who do we give the credit to, the Russo brothers or the entire Marvel universe? না দোস্ত, এটা has to be Marcus and McFeely, the two writers, the Russo brothers, and has to be Feige and Feigeর আশেপাশে আরো দুই তিনজন যে প্রোডিউসার্স আছে, has to be দোস্ত, এছাড়া কোনো কিছু একলা সম্ভব না। কারণ আমি ব্ল্যাক প্যান্থার দেখে, ব্ল্যাক প্যান্থার আমার কাছে মনে হচ্ছে ইন সাম ওয়েজ ওয়ান অফ দ্য লেজিয়েস্ট মার্ভেল মুভিজ। দেয়ার স্পেশাল এফেক্টস থ্রু আউট আমাকে অনেক ইরিটেট করছে, ইট ওয়াজ ভেরি পোরলি ডান স্পেশাল এফেক্টস। কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইম দেখে তোদের সবাইকে বলছিলাম, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইস ম্যানেজ টু ওয়াচ ইট অ্যাগেন অর নট, আমি বলছিলাম সেকেন্ড টাইম দেখে মাই ইনিশিয়াল ইরিটেশনস রিমেইনড ওয়্যার দে ওয়ার, বাট দ্য গুড থিংস গট অ্যাম্পলিফাইড। ভালো জিনিসগুলো আমার আরো অনেক বেশি ভালো লাগছে। সো এই ম্যাজিকটা না, এটা মানে পজিটিভ ইন্টেন্ট, মানুষের গুডউইল, আল্লাহর ব্লেসিং, ট্যালেন্ট সবকিছু মিলে হয় আসলে। বাট তুই যখন ছিলি না, তুই বের হয়ে গেছিলি যখন, তখন আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই প্রেস গতকালকে যখন ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হলো আমেরিকাতে, তখন প্রেস কনফারেন্সে কেভিন ফাইগে জিজ্ঞেস করছে যে তোমাদের ক্যারেক্টারগুলো, তো ইউ গাইজ মেক দিস ফ্যান্টাস্টিক্যাল মুভিজ, লার্জার দ্যান লাইফ ক্যারেক্টার্স, হাউ ডু ইউ কিপ ইউর ক্যারেক্টার্স গ্রাউন্ডেড? সো এটা নিয়ে অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলছে। জাস্ট সে হোয়াট হি সেড, ইটস ভেরি সিম্পল, উই স্টার্ট উইথ দ্য কমিক্স। what did I tell you? আগের এপিসোডে বলতেছিলাম it has to be the source material. No, it বলছে যে you've seen how the Infinity War Bible behind the scenes, that's what we do, that's how we keep grounded. Anyway, I already বলে ফেলছি, ওখানে যাব না। Sure. I was going through some of the interviews, Caster, ওখানে কিন্তু অনেকে বলছে they didn't know the final script. Oh, Yeah. Acting a movie, যেটা story you don't know. Now Tom Hollandকে obviously বলা হয়নি because he's new. I think the only people who knew were Benedict Cumberbatch, Tony Stark, Robert Downey Jr. and Chris Evans. I think these are the only people who knew the entire story. না, ইনফ্যাক্ট কাম্বারব্যাচকে দেওয়া হয়নি। না, it was I think না দেওয়া হয়নি। বেসিক্যালি ওরা পরে ক্লিয়ার আপ করছে, ওরা বলছে হোয়াট উই ডিড ওয়াজ, আমরা যার যে স্টোরি আর্ক ওটা ঠিক মতো দিচ্ছি, বুঝছো? সো তোমার ক্যারেক্টার স্টোরি আর্ক তুমি ঠিক মতো পেয়েছো, বাট আমাদের তিনজনটা তুমি পাও না, ওখানে চাপাবাজি এই সেই, বুঝছো? সো ইউ ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন, মানে ইউ থিঙ্ক ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার, আসলে ইউ ডোন্ট, বাট ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স টু ইউ।
এইভাবে ওরা একটু মজা করছে এবং ওরা বলছে we had to do this because you know it's very very difficult to not share আর এখানে এত কিছু আছে apparently this is one of those movies যেটা unlike Justice League যেখানে স্পয়েল করলেও কিছু আসা যায় না এই মুভিতে মানে there are some heavy hitting spoilers apparently যেটা জানলে মানে ওই লেভেলে কি Luke I am your father ওই লেভেলের স্পয়লার আছে কি সো they have made billions of dollars I don't think any actor is going to even slip না হয় না বের হয়ে যায় and I think I love the way that they've marketed Thanos demands your silence Russo brothers have just hit it out of the park in terms of the way they marketed this movie nowhere near Deadpool or over the top but in a very tongue-in-cheek way, they've also kind of shown their fanboy spirits. But look at the cast. Dude, we're going to finally see the entire cast of Marvel Universe in one film. I mean, I forgot. I totally forgot. And you guys don't want to give Wang any credit? Huh? You guys wouldn't let me put Wang on the list of 29 people. We went up to 28 people. We went up to 28 and 29 is Wang. I think insist on having Wang there. I believe there are... Wang is like a Chinese version of Shakib. খুব grumpy, grouchy. কোটি লোক আছে এখানে as you can see on the screen I don't even know if this is all 28 29 of them I have no idea but it's going to be an amazing it's something we'll be waiting for 10 years who knew 10 বছর আগে when we went out and saw Iron Man this is where it's going to all come out because I remember আমি আসলে just like Alif even though Alif was not a big comic fan আমি আসলে না Avengers দেখে বুঝছি যে some shit is happening মানে something new is happening you know মানে এর আগে ডার্ক নাইট দেখছি ব্যাটম্যান বিগিনস দেখছি ফাইন তখন আছে না 2 বছর একটা সুপারহিরো মুভি হলো আমরা সবাই খুশি বাচ্চাদেরকে ললিপপ দেয় না এই নাও একটু যাও এখন ওরকম আর আমাদেরকে দিত বাট অ্যাভেঞ্জার্স দেখার পর I remember I was like the world has changed this is a whole new thing the world has completely changed and it's amazing that এই 10 বছর পরে we're here at the dawn of Infinity War and এখানে অনেকে মনে করতে পারে যে একটা খুব কথা কয়েকদিন আগে জেমস ক্যামেরন এই গতদিন 2 দিন আগে বলছে যে I hope everybody gets Avengers fatigue then he followed it up with you know I love those movies but you know other stories should be told instead of hypergonadal males without families and sure না এগুলো বলছে তো জেমস ক্যামেরন first of all I love James Cameron I love all his movies he's an amazing guy I just love him বাট ও না একটা বিটার ওল্ড ম্যান হয়ে গেছে বুড়া মানুষের কথা আসলে পাত্তা দেওয়া উচিত না আমরা যখন বুড়া হয়ে যাবো আমাদের কথা পাত্তা দিন না সো হালারপুর বুড়া হয়ে গেছে ও লাস্ট হিট মুভি বেরোচ্ছে 2009 মনে হয় না হ্যাঁ 2009 অ্যাভাটার বেরোছিল 2009 which holds the record Black Panther broke the record for Titanic for domestic box office ওর খুব গায়ে লাগছে মানে ওর কথা শুনেই বোঝা যায় সে কিন্তু একটা if you watch Ant-Man if you watch Captain America's Winter Soldier or Captain America the First Avenger if you watched Civil War you cannot say this is not about family it's about hypergonadal males fighting each other মানে তাহলে তোর মুভিগুলো কি who's fighting what মানে and not only that ও বলেছে কি it's time for other stories to be told meanwhile what is he working on he's working on 3 Avatar sequels and a new Terminator is coming up where family is basically the mother who's been dead for 40 years now. So anyway, faltu kotha, but anyway, the good thing is I'm glad that people like old school farts like Cameron গায়ে লাগতেছে কারণ আমার সবসময় গায়ে লাগতো যে why is there a Terminator movie and not a superhero movie you know so I'm very happy that these people are stung by the success of Feige আর Feige তো এখন in the history of Hollywood এত successful producer ছিল না he is the most successful of Hollywood he is the leading successful producer in Hollywood he is the golden boy and যারা মনে করে যে আল্লাহ Avengers Infinity War হওয়ার পরে আর কি হবে সব তো ওরা বলেই দিছে guys you have no idea এখানে এই টেবিলে ফারুক has some idea Gibran and I have a lot of ideas মানে আমরা এখনো না মানে মার্ভেল ইউনিভার্সের যে স্টোরি টেলিং পোটেনশিয়াল ওটার আইসবার্গের উপরে জাস্ট এক চামচ ice literally in the last 10 years one spoonful of ice তোলা হয়েছে এখনো কোথাও আমরা যাই নাই মানে জাস্ট থরের লাস্ট 5 বছরের কমিক দিয়ে 5টা মুভি হতে পারবে so anyway so I'm really looking forward to Infinity War we're all looking forward to Infinity War if any of you are there on Friday just remember
আমরা তোমাদের বড় সো আমাদেরকে লাইনে আগে যেতে দিবা Can I say one thing? আমি এই লাইনটা যদি ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলে না মানে আমরা ওখানেই মানে সিটের মধ্যেই দেখেন কভার দেয়ার দিস ইজ অ্যান অ্যাডভেঞ্চারাস ওয়ার্ল্ড যদি বলে he should say it এখানে he should say it part 4 হ্যাঁ পার্ট এখানে পার্ট 4 এ যদি বলে ওখানেই মানে ইউ নো নাও উই ক্যান ডাই হ্যাপি by the way Robert Downey is not apparently not dying because he said he'd be back in part 4 but we don't know if that's a flashback or a back in time we don't know about that and director boli this is no one can replace Robert Downey as Iron Man we're not even thinking about it Okay, somebody wants the snap to happen, so anyway just give him the snap. should we go into some of the comments naki na হ্যাঁ why not অনেকে কিন্তু স্পয়লার লেখা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিড ইট আপনি পড়ুন আমি তো লাল গ্লাস দিয়ে ম্যাট মডক হয়ে গেছি I can't see anything Okay, so let me read the comments. The comments are. No. The comments are. Gibran Bhaiya has the best hair. I Where? love his hair. where Seriously? No, I just made that up. Okay. এখানে তো কোটি কোটি মোস্টলি তামিম আর আলেকজান্ডার খান Sorry. What's wrong with you Okay, clearly not working. আচ্ছা একজন লিখছে Hold on. Arnab Kamal লিখেছে শাকিব ভাই do you also watch Japanese anime I do watch Japanese anime but আমি late to the party আমি recently শুরু করেছি I've started reading them as well I finished reading Dragon Ball and Dragon Ball Z it's one of the best comics I've read in my life I have recently finished One Punch Man ওটা শেষ করে আমি সাইটামার একটা অ্যাকশন ফিগার অর্ডার দিয়েছি from AliExpress so I'm reading Full Metal Alchemist plus I'll start watching it as well currently I'm also watching Attack on Titan it's amazing so yeah I'm late to the party but I'm getting there okay turn on the mic please car mic off whose mic is Mine. off off ছিল মাঝখানে অফ করছিলাম আচ্ছা Adi fix your mic That's fine. All right. আচ্ছা Thank you, Alexander Khan. Venom always- নিয়ে জিজ্ঞেস করছিল Venom-এর second trailer-টা. Venom আচ্ছা, this is what Tanim said. By the way, Venom-এর second trailer দেখলাম wholeheartedly agree with Farooq and Shakib. This will give the new FF a lot of launcher. let's look at Okay. this Yeah. picture আপনারা যারা Venom-এর this is a screen grab from the trailer so this looks like a plastic দিয়ে নিউ মার্কেটে বানাইছে বানায় 10 টাকা দিয়ে বেচছে এটা আমি ভাই ট্রেলার দেখছি ট্রেলার দেখে আমার মন্তব্য হচ্ছে ইট ইজ এন 80s বাজে বি মুভি agree যেগুলা with you, আমাদের 100%. চাচারা ভিডিওর দোকানে যেত হ্যাঁ। চাচারা ভাবতো ভাই অ্যাকশন মুভি কি আসছে বলেন তো তখন ওই ছোট একটা এটা আসছে ভেনম ভেনম দিত এগুলো আমরা দেখতাম চাচার সাথে Venom? টু লাভ ইট মাঝখানে আবার হালকা নিউডিটি থাকতো তখন আমরা লজ্জা পেতাম আমরা ছোট হ্যাঁ। পুরা এই ভাইব দিছে আমাকে ট্রেলারটা Exactly. এই স্পেশাল এফেক্টস অসহ্য লাগছে আমার কাছে what the hell is this টম হার্ডির দেখে মনে হচ্ছে গা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে সারাক্ষণ ই লুক ডার্টি মানে কামলা টাইপের মানে নো ডিসরেসপেক্ট টু কামলাস মানে কামলা সারাদিন কাজ করার পরে পাশে আমি বসতে চাই না সো টম হার্ডিকে ওরকম লাগতেছিল সো আই ডোন্ট নো আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে সোনি কমপ্লিটলি মিস দ্য বোট অন দিস ওয়ান দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট দে ডু ব্যাডলি কারণ কথার কথা রিসেন্টলি আমরা কী কী ট্রেলার দেখলাম আমরা অ্যাভেঞ্জার্স ট্রেলার দেখলাম আমরা সোলো ট্রেলার দেখলাম আমরা ভেনম ট্রেলার দেখলাম আমরা ডেডপুল ট্রেলার দেখলাম other than Venom বাকি সবগুলো ট্রেলার দেন নিউ থিংস yeah নিউ থিংস টু অ্যাপ্রিশিয়েট নিউ থিংস টু এনজয় exactly ভেনমে না মানে ওরা কি ভাবছে যে গা থেকে ওই সিম্বায়েট শুট করে একটা মানুষ ধরে ফেললো বাইক ধরে ফেললো এগুলো দেখে আমরা আল্লাহ এরকম জিনিস তো আমি জীবনে দেখিনি কারণ no, আমি but- এতদিন ঘুমিয়েছিলাম লাইক ক্যাপ্টেন আমেরিকা গতকালকে আমি আইস থেকে বেরোয়েছি what the fuck man it just looked horrible it looked really really bad Eyes and I have a look like feeling toothpaste. this movie is going to be shit I'm calling it right now this is not a I have a bad feeling and then Thor Ragnarok খুব ভালো হয়ে গেছে যদি আমি ইনফিনিটি ওয়ার দেখে এসে বলি oh my god I'm so happy it was wrong I'm calling it right now Venom is going to be shit Okay, Alright. hold on. So, what is the best superhero movie that you've seen from Sony? Spider-Man 2? From Sony. yes Spider-Man 2, অনেক আগে। Dr. Octavius, হ্যাঁ। you notice The arms tentacles. reaching out. They're just this is the best we could do. We're bringing it ওয়ার্স back. হচ্ছে এইটা দেখে তো যে তোরা এসে দেখছিস আমি স্পনের পোস্টার বের করে রাখছিলাম হ্যাঁ স্পন দেখতে এক্স্যাক্টলি এরকম স্পন ওয়াজ আ ভেরি লো বাজেট কমিক বুক মুভি ইন 1997 এ বেরিয়েছিল হ্যাঁ। টড ম্যাকফার্লেনের একটা কমিক
I think a Sony থেকেই বোধহয় বেরিয়েছিল I think they use the same makeup. I think Same Do effects. you see the eyes on? I mean, Venom যদি আবার দেখ, if you see the eyes, it looks like somebody put toothpaste on it. No, no, It looks like toothpaste. it's really bad. It's like আমার কিছু বলার নাই মানে আমি এই ট্রেলার দেখার পর I'm not gonna look forward to Venom at all. It looks like an Oreo cookie. Just It's just shit. I thought it was a very cheesy Hindi film type of মানে Yeah, Hindi cheesy dialogue Hindi দিলে film. জোশ না, লাগতো সেটাই বলছি মানে পুরা না আরেকটা জিনিস ভুলে গেছি মানে স্পাইডারম্যান হোমকামিং ট্রেলারগুলো কত মজা ছিল. There was something fresh in all these trailers. But এইটাতে is nothing. Every dialogue is stereotypical, every action is stereotypical. ওরা যেভাবে এলিয়েনটাকে দেখাইছে দ্যাট ইজ স্টিরিওটিপিক্যাল. ওই ভয়েসটা এলিয়েন ভয়েস যে ওই লোকটাকে আমি চিনি, সো ওই লোকটা দেখতে একটু স্টুপিডের মতো, কালো অ্যাক্টর, ওর চেহারা একটু গাধার মতো. সো ইফ ওই গলা শুনে আমার গাধা ফেসটা. Is he the guy who does Black Lightning? No, it's not Black Lightning. না. Hunchback. Imagine একটা scary জিনিস কথা বলতেছে and you're seeing the face of the guy from Get Out. তখন স্ক্যারি লাগবে না. সো এরকম আমি ভেনমের ভয়েস শুনতেছি, আমি লাইক ওই বেচারা হারে ওই স্টুপিড লুকিং বেচারা, এটা তো আমার ভয় লাগছে. আচ্ছা. So What's the remake movie called? They did Death Wish. Remember? Death Wish. Bruce Remember? Willis. No, Death Wish. That's Bruce Willis. Remember, did you ever see the earlier trailers or original movie trailer? That's Charles Bronson. Charles Bronson. This the Venom trailer remind me of that. Baje chilo takai. All this movie needed was one man. One mission. One mission. No. You know this trailer now that you've said 80s, yeah. Did you ever watch this movie called Cobra with Sylvester Yes, Stallone? of course. Yes. A movie. Cobra was the first movie after Rambo 3. Yeah. And it was a horrible movie, but on a hit. You know why? Just Crime because is a his disease, gun I'm the had a cure. laser pointer. Akichu na. It was so bad. It was so bad. Now, so Venom niye, that's all I have to say about it. I think you're still hopeful about it, Alif. তোমার হ্যাঁ ভালো আমার লাগছে না trailer-টা? ট্রেলার আগেরটা থেকে I found it better. আগের ট্রেলারটা মানে টিজার ট্রেলার যেটা ছিল. I actually found the teaser trailer better. What? Because ওখানে ওই cheesy action ছিল না. That's true. মানে আমি এখনো মানে একটু মানে কি বলবো, মানে এটা যদি অন্য কোনো কোম্পানির ছবি হতো তাহলে আমি বলতাম যে oh guys don't worry, they're still working on the special effects. আচ্ছা. This is Sony. They're not working on the special effects. That's true though. They're not. They've locked it up. They've I gone agree, home. I agree, yeah. তাহলে আরে হয়ে গেছে বস চলেন কি আর. It is called Venom. Fantastic Four All right, back in okay. day. Let's wrap up. Let's wrap When up, are we guys. coming back We're with coming the show? back hopefully Saturday. আমরা second viewing এর জন্য Full যাচ্ছি spoiler some of us. review. Saturday we're going to have a full spoiler discussion. Really? Yes. Oh, we won't? Saturday No. Let's We have shouldn't, a we shouldn't. non-spoiler. Come on. We want to give people at least a couple of days to watch it. Please, So yes. give them 4 or 5 Yeah. days. Can we do something then? Let's have a spoiler-free discussion, আগের বারের মতো, and then have a spoiler discussion exactly 5 minutes after. Okay, let's do that. And you guys can choose to follow us. No. Okay, Yeah, we will true. do that. কোনো অসুবিধা নেই. And so those of you who watch us, thank you for watching us. You know that we are Geek Myth. We talk movies, news and reviews. And if you like our content, please tell your friends about us. And আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে আমি এটা ইউজুয়ালি 1-2 দিন পরে আপলোড করে দিই. সো ওখানে আমি ওখানে ওই কন্টেন্টের মধ্যে কী আমরা ডিসকাস করছি আমি টাইম স্ট্যাম্প দিয়ে দিই, সো ইউ ক্যান প্রেস ইট অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড. ইটস নট গোনা হেল্প ইউ উইথ দিস এপিসোড. এখানে আমরা জাস্ট অ্যাভেঞ্জার্স নিয়ে কথা বলেছি, বাট ইউজুয়ালি দ্যাটস হোয়াট আই ডু. সো উই উইল হোপফুলি সি সাম অফ ইউ অন ফ্রাইডে, ওয়ার যেহেতু আমরা তোমাদের থেকে বড় হবো আমাদেরকে লাইনে আগে দাঁড়াতে দিবা. We'll be wearing At cool 12, t-shirts. at 12. And Trying to be young. everybody else, we will see you, inshallah, Saturday, Rater Bala, with our non-spoiler review of Infinity War. Followed Peace with out. our spoiler review. Follow with our spoiler review of Infinity War.